music. I love that guy's voice, and yeah, Sajo Yachikuba bulungi nnyo. His vocals are on point. He's one of those artists he's so much celebrated nadala mu the gospel genre of music achikubira ddala to the fullest, and abantu bagala nnyo music way whereby he's well known for his voice, well known for his catchy phrases in the music, in most of his songs, those catchy lines there. Most of his songs, are really selling out. Kagamba, ekintu kyakikuira ddala bulungi nnyo. I love the way he does his things. So that's Brian Lubega for you, Yanwanira. It's a very nice song, by the way. He is a good guy. He's a down-to-earth guy. He's a pastor. Kagamba, ekintu kyakikuira ddala bulungi. Something about ebimukwatako ebitonotono. Brian Lubega ono yazaalibwa muno mu Uganda nnyo. He's a gospel artist achikuwa for a long time. Aina church gye yatandikiramu eyo nga it's a youth yatandikira mu youth abo ekintu nakijanja waza n'abeerera ddala ayo artist amanyiddwa ennyo owakabeera. Ennyimba ze yakuba ezo ezamutunde nnyo, ezaali ez'amaanyi nnyo. Yakuba oluyimba nga wakitiibwa lwali lw'amaanyi nnyo. It was a very nice song era lwamutundira ddala wala nnyo. N'azaako ezo ennyimba yazirwana, ezo ennyimba zaali z'amaanyi nnyo era chachikubira ddala paka kati. He's one of those guys who is so much celebrated in most of the churches. Okumanya nga is so big nti most of the churches do his music. Nyimba ze bazikuba. There are some pastors, by the way, who redo that guy's music. Bazikubita ddala mu machachi era osangira ddala mu machachi ag'enjawulo nga bazikuba ennyimba ze nga they're jubilating. Ochegera ekyo ekintu. They're worshipping kubanga ebiseera ebisinga most of his songs are worshipping songs only. Yeah, enyimba ze za worship era enyimba ze nungi nnyo. Anyway, away from that is this Ugandan is sung in most of kwegamba churches singa zikubanye enyimba ze ate se ekyo kyokka. Awards awangudde awards ez'enjawulo, awards ez'amaanyi muno mu Uganda era waliwo we yawangula Royal Gospel Music Award yali eyakabi eyo n'awangula Groove Award nayo ya gospel. Kyakabi nnyo okubanga owangula zino za awards. So whoever is watching me right now and you're a gospel artist, please muganda wange, just keep it, keep pushing your music. Trust me, you will be like this guy here. He has also stepped on several stages with big names, big artists, those international artists, artists like Don Mon, abaddeko naye yalinjako ku stage naye era ne babanga bakikuba bonna. So this guy is big in his career era achikubira ddala bulungi nnyo. That's Brian Lubega for you. That's just like a brief something about him. Next time we shall be bringing all his biography. Olala tujaleta biography we yenna bimukwatako byonna gyatandikira emyaka emeka gy'alina ekintu akimaze mu bbanga ki byonna tujja batukola ki tubyogera. So just keep it locked. Tujja batutwogeramu tujja batuwayamuko ku bano ba gospel artists naddala abo abamanyiddwa muno mu Uganda. So just keep it locked on XLTV. Wano tuliwo okukyusa bulamu and okukyusa every thought of yours. Woba wadde ng'olina ekirowoozo ekibi brother, wano tukukyusiza ddala obulamu so that obeere ng'oli in that right position that you have to be in. Okyagera ekyo ekintu. Anyway, omulambo wangu waffe ogw'olunaku olwaleero gwe ali eyo andaba. Tulabye bataata baffe, tulabye bamama waffe, abafumbo bangi nnyo betulaba, naye bano abafumbo babeera n'ebizibu byabwe ebiseera ebisinga. Ebizibu by'omu maka bannange biba bingi nnyo era abantu bangi balwana, abantu bangi babeera mu lusirika, abantu bangi kwegamba ogenda olaba nga abantu bawukanye, not only that ogenda olaba nga ebintu kwegamba tebitambula bulungi nnyo. Ababadde baagalana ogenda olaba nga basirise, abadde kwegamba ekintu nekibanga kiri so disorganized. Waliwo ka movie ke nalabyeko olunaku olwaleero nga bambi omukyala yali ayagala nnyo bbaawe naye bbaawe n'agenda n'abaliga somewhere. Kati mu kubaliga okwo bantu bakulu nnyo bali myaka nga 6 kudda waggulu. Mu kubaliga okwo omusajja yagenda okulaba ng'omwana bamuleese, omwana omuwala bamuleeta, omusajja yali so shocked n'omukyala n'abeera shocked nnyo. Okwagala essaawa eyo ne kuggwawo ne babeera mu lusirika. Tebaddamu kwogera kwegamba okuddamu okwogera paka omusajja bwe yafuna accident.
ne baddamu ne boogera naye bambi omukyala n'amusonyiwa kati gwali eyo gwandaba oluza ki ekirese olusirika mu maka ebiro bino lwaki maama ne taata basirika nnyo lwaki bamaama oba abazadde ab'ensangi zino basirika nnyo kireesedde ddala olusirika mu maka ebiseera bino ensangi zino okitegeera ekyo ekintu so osobola okuba ku nnamba yange 0702 323989 tube nga tuwayawayamuko ekintu kibe nga tukijjanjawaza tubuulire ensonga lwaki oyinza okuba nga oli mufumbo oli eyo ng'osirise goloza kiki ekikuluma kyekireetedde olusirika olwo kyekireetedde mukazi w'okusirika kyekireetedde bbaawo okusirika gwandaba muganda wange okitegeera ekyo ekintu osobola okuba ku 0702 323989 yeyo ennamba gy'osobola okubirako osobola osindika voice note oba sekyo osobola okuba oba osindika message muganda wange tujja batukola tuzisoma ekintu kibenga kitambula tufune solutions for these problems okitegeera ekyo kituwa n'okuyiga by the way whoever is there nga oli mu the same saga oli mu mbeera bweti embi muganda wange kiba kibi nnyo solution tuba tugikuleetera ffe tuliwo okukyusa bulamu nakukyusa ndowooza obenga oli stable bulungi nnyo mu birowoozo byo mu bwongo obwo okitegeera ekyo ekintu omutima gwo gukyuke guleme kubeera na nzikiza y'amaanyi olusirika enzikiza olusirika olwo nalwo kiba kyoyoyo nga kikulinnye ng'olina osirika ate ekyo ekintu olina okyewalira ddala mu abafumbiddwa okitegeera ekyo ekintu naddala nammwe abagenda okufumbirwa olusirika lubeera nnyo mu maka ate ebyo ebintu bibaawo naye tukoze nti tutokirwanisa kiveewo osobola okuyita ku ennamba ekintu kibe nga tukijjanjabaza muganda wange alright essaawa zino katugendeko mu buyimba kamu bubiri tukomewo tovaawo How did this guy is made it?